E fala, amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Vamos conferir hoje a preview final de Star Wars Outlaws. No caso da sua versão mais recente da gameplay, dos seus gráficos, etc. Inclusive, ontem caiu um embargo e vários youtubers foram convidados pela Ubisoft testaram o jogo 4 horas. E tiveram seus reviews, inclusive na descrição vai ter alguns youtubers que eu recomendo muito bons, que testaram o game, inclusive em vídeo, em tempo real, e as suas respectivas impressões. Mas bora ver essa review final da IGN. Bora ver aí, peçam os likes, se inscrevam, me ajudem a 500 inscritos. Simbora para ver esse vídeo. Então vamos lá, tá 4K, legendagem em português. Simbora lá. I have enough friends. Yeah, but you don't have to pay me to hang out with you. It seems impossible that Star Wars Outlaws is the first ever open-world Star Wars game, but indeed it's true. With that first comes plenty of expectation, but also lots of excitement, particularly when the studio handling the effort is Massive Entertainment, the talented developers of The Division. Speaking personally, I confess that I don't often get hyped up for too many open-world games these days, outside of those made by Rockstar, as those can be counted on to raise the bar every single time, but I have been plenty hyped for Outlaws. After all, it's set after The Empire Strikes Back, you play as a Han Solo caliber scoundrel instead of yet another Jedi, and you've got an awesome alien creature pet named Nix by your side at all times, who promises to have an impact on gameplay and not just follow our hero Kay Vess around being adorable. In other words, it's got a lot going for it on paper. Don't worry, Nix. The next job will be better. And while it doesn't seem like Outlaws will do any Rockstar-like bar raising, after playing a near final build of it for 4 hours across 2 different sections of gameplay, I can say it's still one of my most anticipated games yet to come out in a busy second half of 2024, and it feels very Star Wars in all the right ways. We made it. Ubisoft has developed a reputation for making checklist open-world games. Big spaces where you're given a to-do list of side quests and activities to complete outside of the Golden Path. Generally, this is not a compliment. But one of the things that impressed me about Star Wars Outlaws is that I didn't get the sense that I was just checking boxes to inch closer to 100% game completion. Don't get me wrong, there is plenty to do in Outlaws, but those side quests and activities feel a lot more organic than they do in the publisher's other games. For example, while wandering around the town of Miragana on the planet Toshara, I walked by an arcade minigame of sorts. I wandered up and played around, and had a good time. I also stumbled upon a betting stand where I could wager on holographic horse races. I managed to bet on the right one by sheer good luck, which gave me a chuckle later when I discovered a datapad lying around elsewhere that gave me a strong hint on who to lay my money on. I also encountered a down-on-their-luck gambling addict who begged me for money. I obliged, enabling his vice and leaving with a promise that he'd share in his winnings should he find himself back on Lady Luck's good side. Naturally, there's also a cantina, and I even saw a sabacc table, but I lacked sufficient funds at the time to buy in and play. Someone told me that the Hutts are scrambling to get back something of Jabba's. All of these optional activities feel very natural on the planets and towns of Outlaws, and that's true in part because of the excellent art direction that makes every location ooze Star Wars authenticity. From the lighting to the architecture to the NPCs milling about, Massive has, based on what I've seen so far, done an excellent job of setting an authentic Star Wars stage. And I'd be remiss if I didn't add how the story of Star Wars Outlaws only supports and reinforces all of this. Kay is just out to make her way in an unforgiving galaxy, lying or double-crossing as she needs to in order to look out for number one. This plays out in occasional dialogue choices that pop up during cutscenes, adding a bit more player agency to what would otherwise be a mini Star Wars in-game movie. Will those choices affect how the plot ultimately plays out?
out? I wouldn't bet on it, but there is a laudable faction reputation system that tracks how much, or little, each of the in-game syndicates likes you. Double-cross the Hutts and you'll harm your reputation with them, but increase your standing with the Crimson Dawn. Piss off a faction enough and they won't let you into their territory, meaning you'll have to sneak in and stay undetected if you want access. What if I say no? Now that you know who I work for, I can't let you walk out of here. But you're probably wondering, what of the moment-to-moment gameplay? In this, Star Wars Outlaws made me happy. This is a stealth game if you want it to be. And if you mess up in that attempt, I honestly like that you don't have a lightsaber to save you. You'll have to use Kay's blaster, which, yes, is upgradable, to get out of trouble, and that adds to the sense of danger because you're not a laser sword-wielding demigod. As such, the blaster battles felt like they had meaningful stakes, and the stealth gameplay had a bit of weight to it because I knew that I'd be up against it if I messed up. Calling for reinforcements. Roger that! Naturally, with stealth comes lockpicking, and it's here too in the form of data spikes, and I quite like how Outlaws handles it. Each lock has a particular audio signature, and it's up to you to match that pattern by pressing the right trigger in time with the beeps. The longer you take, the more likely you are to be spotted. Similarly, the hacking minigame is also really fun. Here, you'll need to line up the right symbols in the right order, which usually takes multiple attempts. Fail too often and you'll fail the hack entirely. It took me a few tries to wrap my head around, but once I did, I really enjoyed the opportunities I got to do some hacking. Nice. The core stealth gameplay is aided by the breakout star of Outlaws, Nyx. Yes, Nyx is the BD1 of this game, but compared to Cal Kestis's droid companion, Kay's organic pal can do a whole lot more for you. He can distract an enemy by getting the bad guy's attention and adorably playing dead, or flat out attack them. He can hit buttons or switches too, or set off bombs, and retrieve items. This is useful when you're pinned down in a firefight and a more potent A300 blaster rifle is across the room. Nyx can go fetch it and bring it back and drop it at your feet without you leaving cover. I even like how Outlaws handles these larger weapons. They can't be reloaded, meaning that once you fire all the rounds, you just drop the empty gun and go back to your trusty blasters. This is likely a design decision to ensure that Kay never feels too overpowered, thus making sure the player is always on their toes in combat. Out here, you live and die by your reputation. Finally, you can't have an open-world Star Wars game without ways to get around that expanse, and in Outlaws, Kay has a speeder bike that, as you'd guess, can also be upgraded. You can win credits doing races, or just stop off along the way to your destination at some interesting-looking pit stop. The bike controls well. It almost feels like driving a boat in Wave Race 64 in that it's pretty fast and arcadey and maneuverable, but hardly handles like it's on rails. Complementing this is Kay's ship, the Trailblazer, and yes, it's upgradable. I got to do a bit of outer space ship-to-ship combat, and I had a good time. I'll need plenty more time in the pilot seat to really solidify my opinion here, but flying the Trailblazer made a good first impression. Oh, that's it. We've lost them. If there's one thing that concerned me a bit during my hands-on time, it's bugs. Outlaws went gold well before the preview event, meaning that if I wasn't playing the certification build, it was something mighty close. And while yes, there will inevitably be a day one patch, as most games have nowadays, it was still disappointing to see as many annoying little, admittedly mostly visual and harmless, glitches as I did. Hopefully that day one update will knock out the bulk of them. You know the rules. No credits, no sabak. And you already owe the Pikes a fortune. Ultimately, though, I had a fantastic time with Star Wars Outlaws. Open world games tend to be jacks of all trades, masters of none, and while I'm not sure Outlaws will master any of its gameplay components, it nonetheless not only does them all very well, but it does so with a convincing Star Wars sheen. And since there's somehow never been an open world Star Wars game before, it feels new, fresh, and most welcome. I'm glad this is arguably the first big name game out this fall on August 30th, because I can't wait to play more of it. How do you know my name? I keep an eye out for new talent.
For more on Star Wars Outlaws, don't miss our exclusive 10 minutes of gameplay, as well as our behind-the-scenes look at how Nyx was created. And for everything else in the worlds of Star Wars and video games, and Star Wars video games, stick Mano, with muito bacana, IGN. velho. Muito bacana, você vê que mostrou muita coisa. Pontuou ali alguns bugs, né, que falou, tomara que o patch do primeiro dia, o patch de atualização, corrija alguns bugs. Mas ao todo, rapaziada, o jogo tá bem bacana. No que eu vi a review de vários youtubers. O jogo, mano, eu achei muito bacana no que eu vi. Muito bacana mesmo. Uma coisa que a Ubisoft é muito criticada é pela tela poluída. Todo mundo tá falando que a tela tá bem lisa, tá bem clean. Não tá aquela tanta de informação na tela. O jogo não fala como você vai passar por um lugar, vamos supor. Chegue na sala tal. O jogo vai falar, chega na sala tal. Ele não vai te mostrar, você tem que passar por ali, você tem que passar por ali, você tem que passar por ali. O jogo não te mostra isso, o jogo vai te deixar você descobrir sozinho. Até um youtuber que eu gostei muito de ver foi o Thiago Leifert, que muita gente com certeza conhece, que ele falou que ele demorou muito tempo pra achar um lugar pra entrar no lugar lá, que ele até foi fazer outra coisa. Ele foi jogar sabato, corrida de cavalo, foi jogar outras coisas e explorar o mundo, porque ele realmente não encontrou ali a solução depois que ele foi encontrar a solução. Isso é muito bacana, porque o jogo não te guia pela mão. Ele fala, você tem que chegar em tal lugar, mas como você vai fazer isso? Você que decide, você que descobre como fazer isso. Seja conversando com alguém, seja explorando. Isso é muito bacana. Uma coisa também que muita gente, eu vejo que algumas pessoas criticaram, não vou denominar nomes aqui, foi questão de gráfico. Rapaziada, tá muito diferente daquela versão do IGN de 10 minutos. Aquela versão do IGN de 10 minutos de gameplay, como eu tinha falado, aquilo lá é a versão antiga do jogo. Tá bem diferente daquela prévia. A prévia final tá bem diferente daquela gameplay. Bem diferente. Graficamente e jogabilidade. Tá bem mais polido, infinitamente mais bonito. Infinitamente mais bonito. E uma coisa, aqui o Ray Tracing vai pegar. Pegar no sentido de que aqui o Ray Tracing faz sentido. Tem muita coisa que o Ray Tracing afeta. A iluminação desse jogo tá muito boa mesmo. E o Ray Tracing aqui, quem pode colocar o Ray Tracing, coloque, porque vai fazer bastante diferença aqui. Porque tem muita coisa, vamos supor, aquela cidade lá de Toshara é feita de pedaços de nave, então é metal a todo lado. O Ray Tracing ali faz muita diferença. Então quem tiver Ray Tracing, quem puder pôr Ray Tracing, ponha, porque realmente o Ray Tracing aqui é bem ativo. Mas, rapaziada, no caso eu achei muito bacana tudo que eu vi até agora do jogo, tudo que eu vi. A dirigibilidade do Spirit, todo mundo falou que tá muito boa, todo mundo elogiou, tá muito boa o que falaram. A gameplay, todo mundo elogiou a gameplay, pelo menos tudo que eu vi, todo mundo que eu vi elogiou a gameplay. A gameplay de tiro, de gameplay tá muito boa. E o mais que as pessoas estão preocupadas, isso é um contexto geral, que nós estamos falando de mundo aberto. E a preocupação é que dele não se tornar repetitivo. Toda a gameplay de todo mundo elogiou, muito boa a gameplay em geral, o mundo aberto funciona super bem. O que as pessoas são preocupadas é isso ao longo do tempo, ao longo da sua gameplay. Depois de tantas horas, como que vai estar. Mas isso é uma preocupação só para quando lançar o game, né? Vamos esperar. E até agora tá tudo muito bom, tá tudo muito certo. Eu particularmente, eu não sei se vocês acharam, mas particularmente eu achei os gráficos muito bons. Tudo que eu vi, pelo menos eu vi só as versões com Ray Tracing, eu não vi sem Ray Tracing. E eu achei muito bom, achei muito bonito. As gameplays em tempo real, eu achei muito bonito o gameplay, muito bonito mesmo. E lembrando, todo mundo que gravou gameplay em tempo real, streamou do servidor da Ubisoft. Então, a qualidade total ainda não tava. E mesmo assim, tava muito bonito, pelo menos eu achei muito bonito. E em questão de expressão facial, baseado, isso aí é outra coisa. Mas o importante, eu acho importante, é o seguinte. Se divertir com o jogo, mano. O jogo, na minha opinião, o jogo tá muito bonito. Vamos ver quando lançar realmente dia 30 de agosto. Mas na minha opinião, o jogo tá muito bonito. Até agora, gostei de tudo que eu vi no jogo. Realmente gostei de tudo que eu vi no jogo. E vamos esperar lançar. Mas eu acho que mais importante, até do que gráfico, apesar que eu acho que o gráfico tá muito bonito, é se divertir com o jogo. Porque o jogo pode ser ultra realista. Claro, se o jogo tiver um gráfico melhor ainda, vai ser melhor. Mas mais importante, no meu ver, é se divertir com o jogo. Cada um joga
que quer e como quer. Mas se você decide jogar um jogo, porque a protagonista não é muito bonita, rapaziada, você vai deixar de jogar um jogo que o resto pode ser incrível por causa disso? E outra, com certeza alguém vai lançar um mod corrigindo o protagonista. Com certeza. Com certeza alguém vai lançar um mod colocando o Han Solo ali, vocês vão ver depois. Com certeza alguém vai fazer isso. Mas deixar de jogar um jogo por causa disso é uma besteira. No meu ver, é uma grande besteira. Mas aí vai de cada um, né? Cada um compra o que quer e como quer. E pra quem não quer gastar muito no jogo, eu recomendo muito fazer o quê? Assina o Ubisoft Plus. O Ubisoft Plus, pra quem não sabe, é um serviço da Ubisoft, sabe Game Pass que tem os jogos? O Ubisoft Plus só tem jogos da Ubisoft. Todos os jogos. E todos os que lançam lá Day One na melhor versão do jogo. Na versão, vamos supor, Ultimate do jogo. Você vai estar lá. E custa R$50 a assinatura. O jogo custa 350 a versão mais barata. Compensa muito. Então você pode assinar 6 meses. Você pode assinar 6 meses com 350. Então você pode jogar o jogo à vontade. Eu recomendo vocês fazerem isso. Porque vocês economizam dinheiro e tem o jogo na melhor versão. Eu recomendo fazer isso até para testar. Você quer testar, não quer gastar o valor total do jogo? Recomendo você assinar o Ubisoft Plus. Que compensa muito. Tanto você que tem PC, tanto você que tem Xbox pode fazer isso. Você que tem PlayStation, a Ubisoft não lançou pro PlayStation nesse serviço. Mas foi isso mais pra gente reagir a preview final. Esperamos ansiosos, eu espero pelo menos ansiosamente, o lançamento do jogo. E é isso, mas fiquem ligados que tem vídeo hoje de um jogo muito bacana de Apocalipse Zumbi. Mas foi isso, espero ter gostado. Fiquem todos com Deus, abençoe cada um de vocês. Um abraço, falou e fui. Tchau.